Ake gatithiraga kuria andu mataiganagĩra kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo wona kĩegega kũrĩ kiu gateng'erania na wona kiu kaega kũiganĩra thimo ĩno ĩragwo andũ nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ ũkuona kĩrĩa ũrenda no rũciũ merirĩria ma ngoro no magathiĩ na mbere koguo nĩ wega gũkĩmenya kũramata kĩrĩa ũrĩ nakĩo wahota gũgĩtiganĩria ũteinya ũkinyĩrĩte 8 reke tuone mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa Mutamburuko Wa Mohoro ũtukũ wa ũmũthĩ. I want to make it public that I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kuga nĩ eharĩirie kũiyũkia gĩturwa kĩa ũtongoria wa ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Africa AU thutha wake kwendekithio nĩ ũrĩa warĩ president wa tene wa bũrũri wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kũingĩra thikũ ya kerĩ gũkũ akĩũria mbunge gwĩka mĩtũkĩ na kũhĩtũkia watho wa waki wa nyũmba cia raithi ũrĩa wambĩrĩirie gũcirĩrĩrwo nĩ mbunge mũthenya wa ũmũthĩ. Kiama kĩa mawakiri rũhonge rwa Naikuru gũtabania mũrũrũngano wa thayũ makimenereria mũtugo wa gavana wa kaunti ĩyo Susan Kĩhĩka wa kwaga gũtĩĩa watho wa igoti maita matandatũ kĩrũmanĩrĩrio. Na rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS kuga tharĩkĩra cia hiti cia kuongerereka kuona ũthuthuria wa ica ikuhĩ wonanĩtie atĩ gũkinyanĩria rĩu hiti iria ikoretwo igĩtharĩkĩra andũ irĩ na mũrimũ wa kũgũrũka kwa hiti. Orege mwirori mwendenga kũnyita ũgeni twambĩrĩrie Mutamburuko Wa Mohoro njĩtagwo Njoroge wa Kimani mwathĩri na njĩra ciĩko nĩ Nyambura wa Muca. Na tukiambire ni ati mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩonanĩtie nyota wa kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa AU thutha wa gwĩcũrania na kwaranĩria na andũ matiganĩte arĩa mamũteithĩrĩirie gũkinyanĩria itua rĩrĩ. Odinga ũrĩa wanatungata ta barũthi wa ũkũria na waki rungu rwa AU auma hamwe na President Olusegun Obasanjo hĩndĩ ĩrĩa kwanagĩrĩra ndeto ĩno. Thutha wa gĩikaro kĩa ihinda na ũrĩa warĩ president wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga yumĩrĩrie mathaa ma mĩaraho ũmũthĩ na ndũmĩrĩri iria ingĩ makoretwo magĩkwĩra na gwĩcirĩria kũrĩanĩrĩire nyota wa kwenda gũkaiyũkia gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa AU. I have been consulting widely among friends. The general said he is one of my closest friends on the continent, and I intimated to him that if there should be interest, I will myself be keen to serve the continent of Africa. Kũringana na Odinga akinyanĩirie itua rĩrĩ thutha wa gwĩcũrania kwa ihinda iraya na kwaranĩria na andũ matiganĩte, akiuga rĩu nĩ eharĩirie wega kũiyũkia ũtongoria wa gĩtarũ kĩa Afrika kuma kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ihinda rĩrĩ Musa Faki Mahamat. I have served the AU in the capacity as infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. And I believe that working together with all these countries, we can be able to emancipate Africa. I have no doubt in my mind that my friend could easily be a viable candidate.
Odinga uria wanatungata tabarothi munene wa mabarabara rungu rwa AU arikite ihinda-inĩ rĩa gwetha ũnyiti mbaru kuma kũrĩ mabũrũri marĩa mombĩte AU. Ũmũthĩ akĩhũrwo njeki nĩ ũrĩa warĩ president wa Nigeria Olusegun Obasanjo ũrĩa ũmũgwetire ta gũkorwo arĩ we mwagĩrĩru mũno kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ. People who have held the position of head of government, either at the prime minister level or at the presidential level, will be able to knock at the door of incumbent prime ministers and presidents without much ado. And such people will probably be the right person. Thutha wa gĩikaro gĩkĩ Obasanjo nĩ acemanirie na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua, arĩa matinde icera rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ ya Murang'a gũkĩrĩkana mĩario yao ĩrongoreirie itua rĩrĩ rĩa Odinga kũhũranĩra gĩturwa kĩa AU. Ũndũ ũyũ na kũrĩ ũguo nĩ ũgucĩrĩirie mawoni maingĩ kuma kũrĩ anyiti itemi matiganĩte kũrĩa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni amwendithĩirie ũhotani akiuga kwehera gwake ũteti-inĩ wa bũrũri gũgũkorwo igũtha inene kũrĩ Azimio no akahinyĩrĩria nĩ megũthiĩ na mbere na ũteti wao. Gũtigwo nĩ Raila angĩkorwo nĩ agũthiĩ AU ti ũndũ tũngĩkiuga atĩ ndũrĩ na igũtha harĩ ithuĩ, no ti ũndũ wa kuuga atĩ ũrĩa tũrenda gwĩka nĩ tũgũcoka na thutha. Angĩkorwo nete nĩ akwenda gũtuĩka arĩ mũtongoria wa Afrika, tunasema ni asanti pia na tumenye ati ni acangĩire na njĩra nene mũno ũhoro wa bũrũri wa Kenya harĩa ũkinyĩte nginya demokrasi ya gũkorwo ati no tũkorwo na tũmeme tũtũ tuothe haha ũmũthĩ nĩ kaũndũ agũthĩirwo kana akoretwo aheanĩte gwĩka ũguo. Agĩiyũkia ũhotani kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ Odinga angĩoya gĩturwa gĩkĩ kuma kũrĩ Musa Faki Mahamat wa bũrũri wa Chad, ũrĩa itĩna rĩake rĩa ũtungata rĩerekeire gũthira thutha wa gũtungata kwa matĩna merĩ kuma mwaka wa 2017. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Kũngĩ nakuo icera rĩa kĩwĩra rĩa President Ndagĩtarĩ William Ruto gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ rĩingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ kũrĩa arugũrire tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ cia Murang'a, Nyeri na Kirinyaga. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, President nĩ oririe mbunge ĩkĩmĩtũkĩ na gũtabania mogarũrũku marĩa marendekana watho-inĩ wa waki wa nyũmba cia raithi ta ũrĩa igoti rĩendekithirie akiuga ĩno noyo njĩra ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Kĩreka rĩa mbunge ithomo-inĩ rĩa kerĩ rĩa mendekithia ma mogarũrũku watho-inĩ wa waki wa nyũmba cia raithi rĩkĩambĩrĩria ũmũthĩ. President William Ruto nĩ orĩtie ambunge matigathigane manifesto yake harĩ kũhe mbeũ njĩthĩ mawĩra uge ũrĩa arutĩire kaunti-inĩ ya Murang'a. We cannot spend 600 billion every year to educate our children, yet we don't have a plan for them. When they get out of school, what are they going to do? Igoti rĩa mwaki wa nyũmba ici rĩarũgamĩtio nĩ igoti gũkĩrĩkana mũingĩ ona honge itiganĩte matiakuruhanirio ũheani-inĩ wa mawoni na kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana kĩa mĩcara ya aruti wĩra gũkĩrũgamio. President arauga kaunti ya Murang'a kwa mũhiano ĩgwakwo nyũmba 10,000 na mbeũ njĩthĩ makĩria ma 20,000 nĩ mekũgunĩka. Tunataka kutuma ujumbe kule bunge ya kwamba wakiendelea na hiyo mjadala wajue ya kwamba vijana wa Kenya wanawangojea kujua ni kazi gani watafanya ndio hii program iweze kusonga mbele, tuweze kuajiri vijana 1,300 kufika mwisho wa mwaka huu. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze wabunge, you have the choice to make, because this is not about parties. Bunge-inĩ ya kĩbũrũri ũthũrimi-inĩ wa riboti ya mũthia ithomo-inĩ rĩa kerĩ, mĩena yerĩ ya kĩũteti Azimio na Kenya Kwanza ndĩigana kũiguithania. In Korogosho, people in Mathare will now have decent housing where they don't have to go through the indignity of having to use flying toilets, Honorable Speaker. We will give them dignified settlements where they can live as human beings. Who in Kenya is going to afford the 10% of the value of the affordable housing unit? Who? Who? What we are simply doing is to create opportunities for the people who are already propertied, like you and me, people who are already wealthy, to be able to use proxies to deposit the 10% of the value of those units and acquire as many units
as possible. Yaweze kumwekea mama moja maji, fungua mtungi. Akiruguria tafarira cia mai gicigo-ini kia Ithaga, president augite egutigiria thina wa mai ni wahuka. Sasa maji yatafika hata majumbani kwetu. Ede ona kuri ogwa abunge kuma county no marauga demu ta ya Kinyona na Irati nishiarugamire thutha wa mogaruruku ndudi-ini ya maminista. Tunataka hii maji iwafikishie nyumbani, maji ya kukunywa, na vile vile ya muhimu tena iwapatie maji ya kufanya irrigation. Kwa sababu sehemu hii ni sehemu za zingine inakuwa na ukame. Si namna hiyo? Tuko na Irate Dam ambayo ilikuwa inastahili kuanzishwa, bado haijaanza. Nataka ukitembea Kigumo tuwe tumeiangalia. Na ingine inaitwa Kenyona Kariga Irrigation Scheme. Hiyo tuangalilie ndio ukikuja kwetu pia tupate maji. Mi bado natetea pesa yetu ya kahawa, majani chai, wakulima wetu wapate mazao. Hii area wakulima ni wakulima wa kitu inaitwa maembe, na machungwa na chakula yao. Wakipatiwa tu maji, mambo inakuwa sawa sawa. Ideni ore munini wa president Rigathi Gachagua ni ahorire marefekia makia UDA na ninge gikomithia mugayukano wake uteti gicigo-ini kia Mount Kenya gwata njohi nyanagi. Giribotera Kameme TV ritwara kwa ni Mwaura Wadungu. Kuri na mwihoko wa wonjoria na wigithia wa bururi kwarahuka na gucungirira kugwa kwa garama ya muturire thutha wa ciringi ya Kenya kwambiriria kwiyukiriria igikuranio na dola ya Amerika. Woni uheanitwo ni ataramu maundu ma kimbeca na utonga wa bururi ta uria Kimani wa Ngũnjiri aratariria. Iria kiumia kimwe githiru hinya wa ciringi ya Kenya kuringithania na dola ukoretwo ukiongerereka undu ria ataramu wa maundu ma kiwonjoria maugite ati ni dalili ya kuonania ati riu wonjoria wa bururi waya gukorwo ni wanjiriirie gucokereria. Makiaria hindi ya kigomano kia wonjoria kiria gikuhaririirio ni kambuni ya Britam, ataramu aya maugite ati gukorwo ciringi ya Kenya ri na hinya ni kuga ati garama ya kurehe indo itiganite kuma nja wa bururi ni kuhutha na uguo ona cikendio guku Kenya thogora waya gucoka thi. Na ngiko dola ni kugwa uguo ikoretwo kigwa thiku iria mugwanja ithirite, gwiciria cost ya indo iria tuguraga na nja ta imports ni guka thi. Aria matwaraga mirigo yayo nja ta chai, ta mahua, ta maundu maingi here and there maria matwaraga na nja actually mark affected. By the fact that shilling has appreciated, it has increased a lot of this public debt portfolio, which stands at around 11.9 trillion, by the latest figures. Thirikari neranĩire ati nĩ hetwo ngombo ĩngĩ ya Eurobond ya mũigana wa ciringi bilioni 238, mbeca iria cikũhũthĩka harĩ kũrĩha ngombo ya Eurobond ĩrĩa yoetwo mwaka wa 2014 na ĩrĩa ĩrabatie gũkorwo ĩrĩhĩtwo gũkinyaria mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ. Twari heo ni kuga ciringi ya Kenya ni gukorwo iri na value iroretwo hamwe na dollar. The government is really trying to restructure its debt so that we got for long-term low interest loans. These short-term high commercial interests have not been very good. The cost of living has gone up because of high taxes. The high taxes have made products more expensive than the usual. So in terms of how much you could spend to just consume your products has gone up. Ataramu wa kĩmbeca ni mahithũrĩtie atĩ kĩmwe gĩa itũmi iria iheanĩtwo cia gũkorwo ciringi ya Kenya ĩtararĩ na hinya kũringithania na dola ni wagagu ũrĩa ũrarĩ kuo wa kana Kenya nĩ ĩngĩrahotire kũrĩha ngombo ĩno ya Eurobond. Andũ nĩ ma-expectaga thirikari no ĩkorwo ĩtarĩ na mbeca njiganu cia kũrĩha Eurobond, no rĩu to nĩ ironekire nĩ tũrahota kũiga our reserve cia dola iria twina cio bururi-ini. Hari kuriha thire wa nanja ta wa dola ni ukorwo uri cheaper than the way it was. Na baigire ala mararehe mirigo like capital items, good ici tutumagiro ku produce other goods chitao capital items ni uko iri cheaper, uguo ni gucoka enyihie the cost of doing business na machoke machano indo icio to the consumer at a lower rate. Umuthi dola ĩmwe yatinda ĩgĩcenjio na ciringi 155 rĩrĩ arĩ ikinya rĩnene rĩtacũkĩtio kũringithania na gatagatĩ-inĩ ka mweri wa Januari rĩrĩa dola ĩracenjagio na ciringi 160 na thirikari yugĩte atĩ gĩkĩ no kĩambĩrĩria na atĩ matukũ-inĩ magũka nĩ gũkũgĩa na ũgarũrũku mũnene ũrĩa ũgũteithĩrĩria kũhũthia garama ya mũtũrĩre gũkũ bũrũri-inĩ. Huyu rais amehangaika mwaka moja. Sasa ndio amerudisha maneno kwa laini, uchumi umeanza kufufuka.
mambo ya Eurobond imeenda mzuri. But we are also, as Kam saying, taxes must be predictable. They must also be favorable for businesses so that we don't increase cost of business all the time. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na riboti iyo ya kugacira gwa ciringi ya Kenya gicenjanio na dola niyo tukwamba guikiria nayo, na riri ni rita ria mbere hari miaka 12 ciringi ya Kenya gukorwo yukiririe na digital ria yukiririe rita riri igikuranio na dola ya Amerika. Rita riri tombe tuikirio hanini no ndugathie kuraya ni ndiracokereria na mangi maingi.